Good morning, friends. A very good morning to all of you. Today, I will be going to start the chapter of Class 10 West Bengal High Secondary Board, and the chapter name is Sphere. Okay, what is the chapter name? The chapter name is Sphere. Sphere. So, let me start now. I will be sharing my screen now, and we will start the chapter named Sphere. It is a very interesting chapter. So let me start. Okay. So how are you? I think you are very much fine. So can you see my screen? So what is the chapter name? The chapter name is Sphere. Sphere. So can you tell me what is the volume of a sphere? What is the volume of a sphere? Can anyone tell me? Volume of a sphere. Say I have written the formula of volume of sphere, and it is 4 by 3 pi r cube. Okay, so what is the formula of a volume of a sphere? The volume of the formula for volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. Do you know how to make a diagram of a sphere? How we can make a smear sphere? Okay, so can you see the diagram of a sphere? Now I will draw the diameter. This is the diameter. That is B. So what is a diameter? Can you tell me in the chat box what is a diameter?
A diameter is a straight line that goes from one side to the other side. A diameter is a straight line that goes from one side to the other side of a circle passing through the center. This is the center. Then what is the radius? Radius is half of diameter. That is, this length will be radius. Okay. What is radius? Radius is half of diameter. So now, can you tell me what is a diameter? A diameter is a straight line that goes from one side to the other side of a circle and which passes through the center. Then what is a radius? A radius is the half of diameter. Okay. Now I will come to this question, and the question is given as, if the diameter of a ball is 42 centimeter, let us calculate how much leather is required for making the ball. In this to find this question, we need the total, the carved surface area or the total surface area of the ball. And do you know what is the shape of a ball? The shape of a ball is sphere. What is the shape of a ball? The shape of a ball is sphere. Okay. So whole surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. And the unit square is equal to 4 into 22 by 7 into 42 by 2 into 42 by 2. Here you can see that I have written here 42 by 2. Why I have written? Because in the question it is given that, because in the question it is given that in the question what it is given, it is given that 42 centimeter is the diameter of the ball. So, but in the formula we can see that we have to find the radius in order to find the whole surface area. So here we will divide the diameter by 2 to find the radius of a sphere. So I have written 42 by 2, and after that I will write centimeter square. So equal to 21, 21, 3. Then 4 into 22 into 3 into 21 centimeter square is equal to, after doing the calculations of all these, we get the answer which is
5544 centimeter square. Okay, so how much leather does the ball contains? The ball contains the ball contains 5544 centimeter square leather. Okay, is there any doubt? Any doubt? If there is any doubt relating this question, you can ask me in the chat box. I will definitely answer you. Any doubt relating this question? So here, what is the question given? Here the question is given as, if the diameter of a ball is 42 centimeter, then let us calculate how much leather is required for making the ball. In order to find this answer of this question, we have to find first the whole surface area of a sphere, and the formula for whole surface area is 4 pi r square unit square. Now, by putting the value of pi, we have put here the value of pi as 22 by 7, and the diameter of the ball is given as 42 centimeter. Now, to find the radius of the ball, we have to divide the diameter of the ball by 2. Okay, because what is radius? Radius is half the diameter. So now, by putting all the values in the formula, we get 5544 centimeters square. Therefore, the ball contains 5544 centimeters square leather. Okay, thank you. Now I will move to the next question. So here the next question is given as, the length of diameter of a solid ball is 14 centimeter. Let us write by calculating how much stone is there in the spherical solid ball. So first, in order to find this question, answer of this question, we have to find the radius of the spherical ball. Okay. So in order to find this question, answer of this question, we should first find the radius of the spherical ball. And the radius of the spherical ball is, here the diameter is given, d is equal to 14 centimeter. So radius will be 14 by 2 centimeter is equal to 7 centimeter. এখানে আমাদেরকে দেওয়া আছে যে ডায়ামিটার দেওয়া আছে, মানে স্ফেরিক্যাল বলটার কি দেওয়া আছে, ডায়ামিটার। তো আমরা প্রথমে অ্যান্সার বের করার জন্য কি বের করব? অ্যান্সার বের করার জন্য আমরা প্রথমে এটার রেডিয়াসটা বের করব, ঠিক আছে? বুঝে যাচ্ছে আমি কি বলতেছি? আমরা প্রথমে কি বের করব? এটার রেডিয়াস। কেন কি ডায়ামিটার, কেন কি ফর্মুলা, আমরা যখন সারফেস এরিয়া যখন বের করব স্ফিয়ারের, যখন আমরা সারফেস এরিয়া বের করব স্ফিয়ারের, তখন আমাদের কি লাগবে? রেডিয়াসটা লাগবে। তো প্রথমে আমরা কি বের করব? প্রথমে আমরা বের করব হলো রেডিয়াসের স্ফিয়ারের। তারপরে আমরা লিখব হোল সারফেস। এবার আমরা সারফেস এরিয়া অফ দি স্ফিয়ার কি জানি? কি জানি আমরা? সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়ার ফর্মুলা কেউ আমাকে বলতে পারবে চ্যাট বক্সে? সারফেস এরিয়া অফ এ স্ফিয়ার, বলো তো, কেউ বলতে পারবে সারফেস এরিয়া কি স্ফিয়ারের? চ্যাট বক্সে আমাকে কেউ বলতে পারবে এটার ফর্মুলা? সারফেস এরিয়া হলো
4 পাই আর স্কোয়ার ইউনিট স্কোয়ার। ঠিক আছে, এটা হলো সারফেস এরিয়ার ফর্মুলা স্কোয়ারের জন্য। তা আমরা এখানে এখন ভ্যালু পুট করব। ঠিক আছে, ভ্যালুটা কিভাবে পুট করব? 4 × 22/7, আমরা পায়ের ভ্যালু 22/7 ধরবো, ইন্টু আর আর কত? 7 × 7। বুঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি? না বুঝা গেলে তোমরা চ্যাট বক্সে আমাকে লিখে পাঠাবা, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে উত্তর দিব। ঠিক আছে, ইজিক্যাল টু 7 কাট, তো 4 × 22 কত হয়? 88। 88 ইন্টু 7 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইজিক্যাল টু কত হবে? এখানে হয়ে যাবে হলো 616 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তো আমরা এখন কি বলতে পারি? এখানে আমাদেরকে কি বলছে ক্যালকুলেশন করার জন্য, যে কতটা স্টোন লেগেছে স্পেরিক্যাল সলিড বলটা বানানোর জন্য। তো আমরা কত বলবো? আমরা এখানে বলবো যে 616 সেন্টিমিটার স্কোয়ার স্টোন লেগেছে। এটা তো হয়ে গেল। এবার আমাদেরকে আরেকটা কোশ্চেন দিয়েছে, আরেকটা কোশ্চেন এখানে লেখা হয়নি, আরেকটা কোশ্চেন দিয়েছে হলো, let us calculate what is the cost of coloring the sphere at rupees 2.50 per square centimeter। ঠিক আছে, এবার কস্ট অফ কালারিং, তো আমরা কস্টটা কিভাবে বের করব? therefore cost of coloring, cost of coloring is equal to 616, আর এক একটা সেন্টিমিটার স্কোয়ার কালার করার জন্য কত টাকা করে নিয়েছে? 2.5 টাকা করে, মানে 2.50। এবার আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে কত পাবো? রুপিস 1540 টাকা। ঠিক আছে, হয়ে গেল আমাদের এটা সলভ। কি বুঝা গেল নাকি বুঝা যাচ্ছে না? আমি এখন নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নেক্সট কোশ্চেন এখন দেওয়া আছে। তো নেক্সট কোশ্চেন কি দেওয়া আছে? হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন? The next question is given as the spherical stone. The spherical stone ball having the radius 0.7 dcm, that is dcm length, is completely immersed into the water of the reservoir। ঠিক আছে, let us write by calculating how much water will be overflowed from the reservoir। কোশ্চেনটা বুঝা গেল? একটা স্পেরিক্যাল বল আছে, here is a spherical ball which have a radius of 0.7 dcm and it is completely immersed into the water, মানে ওটাকে রিজার্ভিয়ারের মধ্যে জল রাখা আছে, এবার ওই জলের মধ্যে ওটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। তো আমাদেরকে কি ক্যালকুলেট করতে লাগবে? কি ওটা ডুবানোর পরে কতটা জল ওই রিজার্ভিয়ার থেকে ওভারফ্লো হয়ে বেরিয়ে গেল। কোশ্চেনটা বুঝা গেল? যদি বুঝা যায় তাহলে আমাকে একটা থামস আপ দিয়ে দিও চ্যাট বক্সে।
এখানে রেডিয়াস কত দেওয়া আছে? রেডিয়াস আর এ ডি আই রেডিয়াস is equal to 0.7 DCM. তো তাহলে হলো 7/10 DCM হয়ে গেল। তো এটার জন্য আমরা কি বের করব? আমরা হলো ভলিউম অফ দি স্ফেরিক্যাল স্টোন বের করব। নাও উই উইল ফাইন্ড দি ভলিউম অফ দি spherical stone. So the volume of the spherical stone is volume of the spherical stone is equal to 4/3 pi r cube unit cube is equal to 4/3 into 22/7 into 7/10 into 7/10 into 7/10 DCM cube. 7 cut is equal to, তো আমাদেরকে করতে লাগবে 88 ইন্টু 49। তো 88 ইন্টু 49 কত হবে? 88 ইন্টু 41 পুরা ক্যালকুলেশন, after doing the calculation we will get 1.44 DCM DCM whole cube। বুঝা গেল? তো আমার so when so here we can see that, so what we can see here, we can see that when we submerge the when we completely immerse the spherical stone into the water which contain the reservoir, then 1.44 decicube of water will be overflowed from the reservoir containing the water. Okay, so I will move to the next question now. So here the question is given as, if the length of diameter of spherical solid object is 14 centimeter, let us write by calculating its whole surface area. So in order to solve this question, we should first know the formula of whole surface area of a hemisphere. So whole surface area of a hemisphere is 3 pi r square. So what is the formula of whole surface area of a hemisphere? Whole surface area of a hemisphere is equal to 3 pi r square unit square is equal to 3 into 22/7 into 14/2 into 14/2. Here you can see that I have written 14/2. So why I have written 14/2? Because in the question the diameter of the hemispherical solid sphere is given, and in order to find the radius of the hemispherical solid sphere we have to divide the diameter by 2. Okay, so I have written 14/2 into 14/2. As you can see, I have written it, and the unit will be centimeter square. Now, after solving this question, we will get 3 into 11 is 13 into, what is 14 into 11? 14 into 11 is 154.
centimeter square is equal to 4 3 are 12, 1 4 5 are 15, 16, and 4 462 centimeter square. Okay, now you have understood what is the whole surface area of a hemisphere. The formula for whole surface area of a hemisphere is 3 by r cube. Okay, now I will write the formula, and you can see that I have written 14 by 2. Why I have written 14 by 2? In order to find the whole surface area of a hemisphere, because in the question it is given the diameter of a hemispherical solid sphere. So in order to find the radius, we have to first find the radius of the hemisphere. So I have written 14 by 2. Okay. Now I will move to the next question. So, in the next question, it is given as if it requires 173.25 centimeter square of sheet to make a hemispherical bowel, let us write by calculating the length of diameter of the forepart of the bowel. So, in this question, simply we have to find the diameter of the hemispherical bowel. So in this question, what we have to find? We have to just find the diameter of the hemispherical bowel. So, and here, since the bowel is not a solid object, so only curved surface area is required. So, what is the curved surface area of a hemisphere? The curved surface area of a hemisphere is curved. What is the curved surface area of a hemisphere? That is curved surface area of a hemisphere is equal to 2 pi r square unit square. Okay, now what is given here? What is here? It is given that if it requires 173.25 centimeter square of sheet. Now, what is this value given? This is the curved surface of that bubble. This value is completely the curved surface of that bubble. So now, how to find it? We have to just write therefore, by equalizing it, we will get 2 pi r square is equal to 173.25. So 2 into 22 by 7 into r squared is equal to 107 to 5 by 100. Okay, now we will calculate. So how we can calculate? R square
So 173 to 5 into 7 divided by 100 into 2 into 22. Okay, now after calculating we get R is equal to 5.25 centimeter. Therefore, the diameter of the hemisphere will be two times than that of diameter, than that of radius. Okay, so the correct answer of this question will be 10.5 centimeter square. Is it clear to you? If you are not able to understand or anything, you can just write in the chat box. I will definitely help you to understand these questions. And if you like my live stream, then please like and subscribe this channel so that I can bring live stream like this for you in the near future. So here the question is given as if the length of radius of a solid hemispherical object is 14 centimeter, then let us calculate the ratio of their volumes. Means we have to just find the volume of that hemisphere. Okay, here the radius is given and the radius is given as r is equal to 14 centimeter. So volume of hemisphere equals 2 by 3 into 22 by 7 into r cube, 14 into 14 into 14. That is, what is the volume of a hemisphere? The formula for volume of a hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Is it okay? Okay. Is equal to, now we have to just calculate it and find out the value. Just calculate 2, and after calculating it, we will get as 2 into 22 into 2 into 14 into 14 by 3. What will be the unit? Centimeter cube. Okay, centimeter cube. And after calculating, we will get the answer as 17248 centimeter cube. Now I will move to the next question. It is a very easy question. Now I will move to the next question. Okay. So in the next question, it is given that if the ratio of length of radius of two spheres is 1 is to 2, let us write by calculating the ratio of their whole surface area. Now here the ratio of two radius of the sphere is of the spheres are given. Okay. So we know that here the R1 by R2 is given as 1 is to 2. So we know that what is the volume of whole surface area of a sphere? It is 4 pi r square. So we have to find the ratio of R1
r1 square by r2 square, and it will be 1 square by 2 square is equal to 1 by 4. So therefore the ratios of their whole surface area is 1 is to 4. Okay, therefore the ratio of the ratio of whole surface surface area is 1 is to. Is it clear to you? We know the what is the formula of whole surface area of a sphere. It is 4 pi r square. Okay, so we have to just find the ratio of the squares of the radius, and the ratio of the squares of the radius are r1 square by r2 square is equal to 1 square by 2 square is equal to 1 is to 4. Therefore the ratio of the whole surface area is 1 is to 4. Is it okay? If you cannot understand, just text me in the chat box. I will definitely help you, or else I will move to the next question. So, will I move to the next question? Just give a thumbs up in the chat box. So, here the question is given as if two spheres with the radii of 1 centimeter and 6 centimeter lengths are melted, and a hollow sphere with thickness of 1 centimeter is made. Let us write by calculating the outer curved surface of the hollow sphere. So will you help me to find the answer of this question? So here the question is given as if two spheres with radii of 1 centimeter and 6 centimeter length are melted. So there are two spheres. This is the small sphere which has a radii of 1 centimeter. Okay, and this is the big sphere which have a radius of 6 centimeter. And these two spheres are melted. Okay, these two spheres are melted, and a hollow sphere with a thickness of 1 centimeter is made. And after melting these two spheres, a hollow sphere with a thickness of 1 centimeter is made. So now we have to calculate the outer curved surface of the hollow sphere. So how we can find the outer curved surface of the hollow sphere? Can you give me some idea to solve this question? I will be waiting for your answer. And if you like my stream, please like and subscribe this channel.
কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে এই কোশ্চেনটা সলভ করে কোন টেকনিক দিয়ে আমরা সলভ করতে পারি এই কোশ্চেনটা? So, আমাদেরকে প্রথমে কি করতে লাগবে? Let the length of outer radius, let the length of outer radius of the sphere, SPHERE, sphere be r centimeter. Okay, so let the length of outer radius of the sphere be r centimeter. তাহলে ইনারটা কি হবে? যদি আউটার স্পিয়ারের রেডিয়াসটা যদি 8 সেন্টিমিটার যদি ধরে যদি নিই, তাহলে ইনারটা কি হবে? ইনারটা হয়ে হলো ইনার রেডিয়াস কি হবে? তাহলে ইনার রেডিয়াস হয়ে যাবে তোমাদের r-1। কেন কি? দেখো, আউটার রেডিয়াস টু ইনার রেডিয়াসের থেকে বড় হবে না, সবসময় বড় হবে। ঠিক আছে, তো আমাদের এখানে কন্ডিশন কি দেওয়া আছে? তো আমরা কন্ডিশনে এখন যদি অঙ্কটাকে যদি প্লেস যদি করি, অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন আমরা কি লিখতে পারি? অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন আমরা লিখতে পারি হলো, দেখো কি লিখবো আমরা? 4/3 পাই আর কিউব মাইনাস 4/3 পাই r-1 হোল স্কোয়ার is equal to 4/3 পাই 1 কিউব প্লাস 4/3 পাই 6 কিউব। ঠিক আছে, 6 কিউব। তো আমাদেরকে এখন এটা সলভ করতে লাগবে। তো এখান থেকে কি হবে? তোমার যে 4/3 পাই যেটা যে থাকবে দুই দিক দিয়ে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। তো দুই দিক দিয়ে ক্যান্সেল আউট মানে এই জিনিসটা, এটা, এটা আর এটা কি হয়ে যাবে? ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, ক্যান্সেল আউট। তো কি বাকি থাকলো? বাকি থাকলো হলো আর কিউব মাইনাস r-1 হোল স্কোয়ার is equal to 1 plus 216। 1 কিউব is equal to 1 plus 6 কিউব কি হবে? 6 কিউব is equal to 216। Okay, so now we have to solve it। তো সলভ করলে কি হবে? r কিউব মাইনাস r স্কোয়ার প্লাস 2r minus 1। Okay, oh no, 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 you do cube
r minus 1 whole cube। তো এখানে কি হবে? এখানে হলো আর কিউব মাইনাস আর কিউব প্লাস 3r স্কোয়ার মাইনাস 3r প্লাস 1 ইজ ইকাল টু 217। তো ক্যালকুলেশন করার পরে কি বেরোবে? 3r স্কোয়ার মাইনাস 3r মাইনাস 216 ইজ ইকাল টু 0। এবার আমাদেরকে এটা ক্যালকুলেশন করার পরে কি হবে? আর স্কোয়ার মাইনাস আর মাইনাস 72 ইজ ইকাল টু 0। তো এটা ক্যালকুলেশন করার পরে হয়ে যাবে তোমার মাইনাস 9r প্লাস 8r মাইনাস 72 ইজ ইকাল টু 0। এবার আর আর মাইনাস 9 প্লাস 8 r minus 9 is equal to 0. Therefore, r is equal to minus 8 and r is equal to 9. So, আরটা কি হয়ে গেল আমাদের? আরটা বেরিয়ে গেল আমাদের 9। কেন কি মাইনাস 8 তো ক্যালকুলেট হবে না, কেন কি রেডিয়াস কোনো সময় মাইনাস আসতে পারে না। তো আমাদেরকে এখন কি বের করতে লাগবে? আউটার সারফেস এরিয়া অফ দি হোলো স্ফিয়ার। এবার আউটার সারফেস এরিয়ার আমরা ফর্মুলা কি জানি? আউটার সারফেস এরিয়া is equal to 4 into 22/7 into 9 into 9। এটাকে ক্যালকুলেশন করলে বেরোবে হলো 10182/7 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। বুঝা গেল? Okay, class, this much for today. I will be bringing more live sessions for you in the near future. Thank you. Please like and subscribe my channel if you like my videos. Okay, so this much for today. Thank you.